Fard Road, then keep left to stay on King Fard Road. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I get up. No, 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 I get up. Salamat. Ingat. Hello, good morning. So today, ang trip natin ngayon ay pumunta sa isang training which is dito sa Holiday Inn Khobar, Corniche. So isa ako sa mga attend doon kasi supervise ko or i-assist ko din yung trainer doon para makuha ko yung mag-gather ko lahat ng information na kailangan sa report. So samahan nyo ko. So itong Holiday Inn Corniche ay isa sa mga magagandang hotel dito sa Saudi Arabia. Sila ay 4-star hotel. Ang start ng training namin ay 9 AM up to 5 PM and I hope matapos siya ng mas maaga. Hi, excuse me. Good morning. We're from GTS and may I know where's the Berlin? Here. Here? Sir. Okay, thank you. So, ito yung loob ng Holiday Inn. This is their reception area. Bongga. Hi, good morning. We're from GTS, Yes. Berlin. Here. Okay, thank you. Ito yung kanilang restaurant. So this is the Berlin. So ito na. This is the Berlin. Ito na yung Berlin room. Dito kami papasok pero ikutin ko muna to. Ikutin ko muna itong kumunti ko na itong area na to. Parang maganda to. Hi, good morning. So ito yung kanilang mga room. Ayan, so silang dating ano. Ayan, sa kabila pala mayroon siyang gym. So may dalawang swimming pool. Ayan, ang ganda, para ka na sa ibang bansa.
pumunta ng swimming pool. So, this is our coffee, and this is our breakfast meal. It's a burger. So we will try this one burger. With okay, inintay ko kasi yung mga attendees. So 9 na, wala pa rin sila. Para mga Pilipino din. Kami, GTS, Berlin, Group. Sana kumain kami dito kasi para mapakita ko sa inyo yung mga nagluluto. Okay, habang nag-iintay, hinintay ko sila. Inuturo ko kayo dito. So this is yung tindahan ng mga cake. So, ganda ng background ko, no? معليش برسنتج كم التحدي هذا يشكل لك عائد؟ تقول 20% 30% لا وين 40% الشيخ Okay, dito ang kanilang restaurant. Dito kami kakain. At ito yung kanilang mga sweets. Here. Yeah, I will take a video also. This one. Wow, it's fruit salad. They are fruits. Ito naman mga healthy foods naman to mga to. Ito hindi ko to ma-enjoy pero madami nagsasarapan dito. And this one. Ayan. So ang sabi, pwede kami kumain mga around 12:30. So in that area. So see you guys muna. Wala pang pagkain. Pakita sa inyo pagkain mamaya. Wait for, ano bang oras ngayon? It's 12. So 30 minutes to go. So kita-kita ulit later. So 12:30 na. Kuha na tayo ng makakain. This one. This. So here, this I got
fruit salad, cake. This cake. I'll sit here. And this one for the meal. Is there? Everything's here. This is cordon bleu. I think this is cordon bleu. So which is this is the fish with butter lemon. Butter. I'm gonna try. And then this is a French bechamel pasta with flour and butter. So it seems interesting. This one is common dito sa Saudi Arabia. They called it lamb kofta. Lamb kofta. So I think just one, and steams vegetables. This one, like this one, and here. And then this is lentil soup. It's a lentil, onion, and pepper. It doesn't. How about this chicken vegetable soup? Ito. Sikat to sa Saudi Arabia. Tawag ito Islam biryani. So, ito may ram to, pero nawala na yung ram, naubos na. Ito, I think this is big chicken with potato. I'll take this for a while. There. I think this is enough. I don't eat much. So cute, right? Huh? Yeah. I'm on a diet. So let's eat. Hindi ko ma-vlog kasi madaming mga lokal dito, so bawal. So kita-kita mamaya. Okay, I will take kukuha ako na fruit salad kasi ito yung sarap. Di ko kaya ito mga ito. Ano yung gusto nito? Okay, so ito yung aming training room dito sa Holiday Inn. So we have this juices, teas, coffee. Actually we have here. Nice. And then we have also bread. This one, di ko alam tawag dito, but gusto nila to. Ayan. Ito. This is good one. Masarap. Busog. And a small burger.
This is really bad. احنا أول ما نسمع فيها أبدا. بالعكس بالي والأكبر. صار قاعد يسوي شغل. يعني قصدي هذه النكتة اللي طلعت أنا جاي عن طرف فلان تغنيك عن شهادة الزواج. Okay, so tapos na kami sa training. So ngayon, inintay ko na lang yung aking susundo sa akin ngayong hapon. So, balik lang naman tong Holiday Inn Corniche. Pero yung ambience na maganda para pa nasa ibang lugar. Kasi pwede ka hindi magsuot ng pangalan to, yung sinusuot ng babae na itim, abaya, yan. Abaya. Tapos may background ka pa na pool. Ganda. Ay, baka picture. So, nandito na sundo namin. Sundo ko pala. So, bye bye. Ito yung labas ng Holiday Inn. So, ito yung mga room nila. Ang ganda ng araw. So, maraming salamat sa pagsama. Bye bye.